कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे तब बाबा साथ हमारे थे बाबा अब भी साथ हमारे हैं। చేతన ఎంతైతే హిమ్మత్ వాన్ ధైర్యశాలులుగా అవుతారో అంతగా गुना बाप की मदद की పదమా पात्र बन जाते పదమా గుణాల బాబా మద్దతు యొక్క పాత్రకు సహజంగానే పాత్రలవుతారు. बच्चों की निशानी అలాంటి పాత్రులైన పిల్లల గుర్తులేంటి? होती है ఏమవుతుంది? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर అంటారు కదా, భగవంతుడి బండారం ఎప్పుడు నిండుగా ఉంటుంది అని. అలానే सबूत बच्चों की సుపుత్రులైన పిల్లల బండారం सदा సదా सर्व के दिल के సర్వుల హృదయపూర్వకమైన స్నేహం యొక్క ఆ- ఆది ఆశీర్వాదాలతో, అందరి సహయోగాల అనుభూతులతో, सर्व खजानों से సర్వ ఖజానాలతో भरपूर బంగారం నిండుగా ఉంటుంది, సమృద్ధిగా ఉంటుంది. खजाने से ఏ విధమైన ఖజానాలు अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे లోటు అనుభవం ఉండదు. ఎలాంటి ఖజానాల లోటు? సదా उनों के दिल से వారి హృదయపూర్వకంగా सोते गीत बजता है స్వతహాగానే ఈ పాట పాడుతూ ఉంటారు. प्राप्त नहीं कोई वस्तु అప్రాప్తి అయ్యే అప్రాప్తి వస్తువు అనేది లేదు భగవంతుడి పిల్లలకు అనుకుంటారు. వారి దృష్టిలో, दृष्टि से వృత్తిలో, वृत्ति से वाइब्रेशंस వైబ్రేషన్స్ లో, फोकस से ముఖంలో, संपर्क से సంపర్కంలో सदा ఎల్లప్పుడూ भरपूर आत्माओं का నిండైన ఆత్మగా అనుభవం ऐसे అవుతుంది. सबूत बच्चे అలాంటి సుపుత్రులైన పిల్లలు सदा बाप के సదా తండ్రికి साथ भी है తోడుగానే ఉంటారు, साथी भी है సహచరులుగానే ఉంటారు. ये डबल अनुभव ఈ డబల్ అనుభవాన్ని स्वाद के लगन में స్వయం యొక్క లగ్నంలో सदा साथ का अनुभव करते हैं సదా తోడుగా అనుభవం చేస్తూ ఉంటారు. और सेवा में सदा ఇంకా సేవలో సదా साथी సహచరులుగా स्थिति का अनुभव करते हैं స్థితిని, సహచరుల స్థితిని అనుభవం చేస్తారు. बच्चे పిల్లలు, मैं आपके నేను साथ మీతో ఎల్లప్పుడూ తోడుగానే ఉన్నాను. ओम
Shanti. Om Shanti. The Lord is pleased with an honest heart, seated on God's heart. సత్యమైన హృదయంతో భగవంతుడిని మెప్పించిన వారు పరమాత్ముని హృదయ సింహాసనాధికారులు. సేవలో ఎప్పుడు బిజీగా ఉండండి. ఎవరైతే హృదయపూర్వకంగా యజ్ఞ సేవ చేస్తారో వారి ఒక్క క్షణపు సేవ కూడా చాలా ఫలం లభిస్తుంది. ఈ ఫలాన్ని 21 తరాల పాటు ఆస్వాదిస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ సేవలో బిజీగా ఉండండి. మనసు ద్వారా, శుద్ధ సంకల్పాల ద్వారా సేవ చేయండి. సంబంధ సంపర్కాల ద్వారా, వాణి ద్వారా తండ్రి పరిచయాన్ని ఇచ్చే సేవ చేయండి. Only whatever you children earn with love, ఏ పిల్లలైతే ఇష్టంతో హృదయపూర్వకంగా సంపాదిస్తూ సేవలో వినియోగిస్తారో వారిది సఫలమవుతుంది. అటువంటి పిల్లల పట్ల భగవంతుడు ప్రసన్నులవుతారు. Om Shanti. ఓం శాంతి. Om Shanti. Welcome. Yesterday is a Vyakti point చెప్తారు. on నిన్న ఆ వ్యక్తి పాయింట్ గురించి మీరు అనుభవం చేస్తూ ఉంటారు. బాబా also in the corporate. సాహచర్యాన్ని అనుభవం చేయండి, తోడును అనుభవం చేయండి అని బాబా చెప్పారు. I'm sure that you all had many good మీ experiences. అందరికి కూడా మంచి మంచి అనుభవాలు అయ్యి ఉంటాయి. బాబా చెప్తున్నారు Will also be a constant servant. మరి సేవ నిరంతరం జరుగుతూ And ఉంటుంది. that means అంటే no wasteful thoughts, ఎలాంటి వ్యర్థమైన no ఆలోచనలు, wasteful conversation, ఎలాంటి అనవసరమైన మాటలు, wasteful time without doing anything. ఏం చేయకుండా సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోవటం, Conversations which is not of benefit to anyone. అనవసరమైన Because service means ఉపయోగం లేని to serve, మాటల్లో పడటం, benefit to others. మరి అందరికీ మేలు కలిగించే మాటలు మాట్లాడటం. How do we do that to be మరి constant అది servant? ఎలా చేయాలి అంటే I earn నిరంతర every సేవాదారిగా అయి చేయాలి. 21 births. మరి దీని ద్వారా 21 జన్మల వరకు దాని The end ఫలాన్ని మనం of 1, 2, లభిస్తూనే 6. ఉంటుంది. I kept serving and then another cycle. So full kalpa. If I మొత్తం కల్పం అంతా have to serve. మరి నేను సేవను ఇలా చేస్తూనే ఉండాలి. Like time, it's clockwise, keep changing. సమయం So same is if మారుతూనే ఉంటుంది. consistent serve constantly. నేను కూడా అలా నిరంతరం సేవ చేస్తూనే ఉండాలి. అంటే Like experiment with different qualities. రకరకాల Even for few hours. గుణాలతో I'm a peaceful soul. So for few hours when you ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. నేను శాంతియుత ఆత్మను. nature, ఆ విధంగా కొన్ని గంటలు శాంతియుతమైన స్మృతిలో ఉండాలి. others will receive. నేనేదైతే లభిస్తుందో Share. నాకు మిగతా వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేసుకుంటూ పంచుకుంటూ ఆ వైబ్రేషన్ల ద్వారా, ప్రేమ ద్వారా అందరికీ But also సేవను అందిస్తూ ఉండాలి. and might. దాంతో పాటు Baba's love, లైట్ Baba's ని, guidance. మైట్ ని, బాబా ప్రేమను, బాబా It's a very శక్తులను, important quality. ఇవి కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం సేవలో. So when you maintain these qualities, ఇలాంటి లక్షణాలు through the thoughts, లక్షణాలతో have conversations సంకల్పాల ద్వారా సేవ చేయండి. knowledge. జ్ఞానం గురించి మాట్లాడండి. That's how knowledge, ఎలా churning of knowledge, జ్ఞానం use యొక్క of knowledge, మననం, change జ్ఞానం knowledge యొక్క into yoga, అర్థం, జ్ఞానాన్ని యోగంగా dharana, మార్చుకోవటం, different మరి changes. జ్ఞానాన్ని ధారణగా చేసుకోవటం, మరి ఇలాంటి పరివర్తనలు జరుగుతూ ఉండాలి. Important. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. Watch our actions also. మన కర్మలను కూడా మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. Value of time, energy. సమయం యొక్క విలువను గమనిస్తూ ఉండాలి. Everything is very, very ప్రతిదీ important. చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. Have to be అందుకని servant. సదా సేవగారిగా ఉండాలి. Time, everything is consistent. జీవితంలో సమయం ప్రతిదీ So I can also be
అన్ని చాలా కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటాయి. మరి నేను కూడా అలా నిరంతర సేవాదారిగా 24 గంటలు ఎలా ఉండాలో చూసుకోవాలి. అందుకే మనం ఇది చాలా ముఖ్యం చూసుకోవటం, గమనించటం. Unlimited family. ఎందుకంటే ఇది అనంతమైన ఫ్యామిలీ, అనంతమైన యజ్ఞం. ఎప్పుడు ఏదో ఒక అవసరం సేవకు ఉంటుంది. మరి మన సమయాన్ని, టైం టేబుల్ ని ఏ సమయంలో ఏం చేయాలి ఇదంతా చూసుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు బిజీగా ఉండాలి అందుకని. So I think that we will have to reflect and see, am I able to serve constantly? Am మరి I అలా busy? నిరంతరం సేవాదారిగా ఉన్నానా? మనం బిజీగా లేకపోతే అనవసరమైన, వ్యర్థమైన ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి. They have to serve for longer hours. కొంతమంది లౌకికంగా కూడా ఎన్నో ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తూనే ఉంటారు, ఎన్నో గంటలు. Om Shanti, everyone. Good evening, Didi. Good evening, everyone. Where is Judy? There she is, Angel Judy. So, what are your thoughts, Judy Ben? ఓం శాంతి, ఏంజెల్ జుడి బెన్, మీ ఆలోచన ఏంటి? ఓం శాంతి, అదే నా మొదటి ఆలోచన. And I just want to share lots of greetings. Good evening to you, Shireen. Lovely to see you, as well as to Avyakti Parvar. And I was just first off appreciating what an overflowing fountain of love Didi is. You know, wherever she is, she still finds a way to honor this commitment to sustain us. So ఇది ఎక్కడున్నా కానీ తను ఇచ్చిన So there మాటలను was పెట్టుకుంటారు. a lot. ఎక్కడున్న ఆ వ్యక్తి పరివారంలో Last few minutes, పరివారానికి there was వస్తూనే an ఉన్నారు. excerpt from Murli, there was Didi sharing, there was the Avyak signal. And I think all of us probably are churning a lot on what an honest heart is. And certainly have some స్వచ్ఛమైన హృదయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం. last few days, but then adding in this idea of, you know, Didi used the word constant server, but this idea of నిరంతర సేవాదారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. I was sort of laughing inside because I think some people feel they're too busy. You know, the last thing they ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటారు. is get busy in service, because for ఇక్కడ మనం some అదే సేవలో బిజీగా ఉంటున్నాం. might feel very heavy. I hear that a lot, that they're so busy and almost feeling overwhelmed. And so I was really reflecting for myself with respect to honest heart and what that has to do with staying busy in service, and how is that busy in service actually a really healthy stage. హృదయపూర్వకంగా సేవలో బిజీగా ఉండటం ఎలా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుందంటే అనేది చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రేమపూర్వకంగా ఉంటాం, నాకు అనిపించింది అన్ని క్వాలిటీలు, అన్ని లక్షణాలు అనుభవం చేస్తూ ఉంటాం అలా బిజీగా ఉండటం. సేవలో బిజీగా ఉన్నామని సిగ్నల్ వస్తూనే ఉంటుంది. మనలో స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు, తండ్రి పరిచయాన్ని ఇవ్వటం, అవి మాటల ద్వారానే అవసరం లేదు. A presence that souls are pulled to ask, you know, who do you belong to? So really looking at భావనల ద్వారా ఆత్మలో ఎవరికి ఎవరి వారో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. So it's actually not an exhausting or overwhelming experience, but it actually is an uplifting or upward spiral experience. So when I find I'm really maybe feeling like, oh my goodness, I have so much to do and it's so busy, the thing that I tend to do is step back and remember what I love. And this has been
a big part of my journey around honesty the last few days is, first off, for me, honesty is this idea of honoring the best in the self. హృదయపూర్వకత అంటేనే అదే నిజాయితీ అంటేనే మనకు మనం చాలా బెస్ట్ గా ఉండటమే. And so if I'm honoring I didn't even know what the best was until Baba told me. ఏది గొప్పది అనేది నాకు బాగా చెప్పే వరకు తెలీదు. And accepting it. But to honor the best in the self, hopefully that's a very gratifying experience for souls to dedicate their life to really restoring that highest potential. So that's a really important piece of honest or healthy heart, is that what I'm doing is really focusing on honoring the best in the self according to what Baba has told me. So it's really seated in the truth. And the second piece about honesty or that healthy heart is improving my discerning power. మనలో So ఉన్న పరిశీలనాత్మక శక్తిని పెంచుకోవడం కూడా మనలో ఉన్న నిజాయితీకి నిదర్శనం. distance, and to really be able to sense on a subtle level before it turns into waste or anything, to really sense. సూక్ష్మంగా ముందే తెలుసుకోగలగడం, అది వ్యర్థంగా పరిణామం చెందక ముందే So కూడా చాలా గొప్పది, I గొప్ప deal with విషయం. athletes quite a bit, and these elite athletes గొప్ప గొప్ప క్రీడాకారులు become so aware, వాళ్ళ ముందే తెలిసిపోతుంది to the వాళ్ళ machine, the body, వాళ్ళ శరీరానికి and వారికి ఉన్న of అన్యోన్యత చాలా చాలా who, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. doing their regime, and they వారు start to feel something అలాంటి wrong. క్రీడాకారులు It's very subtle, but they feel సూక్ష్మంగా something's కూడా wrong with the body. ఏదైనా So used to managing తేడా ఉంది అనిపిస్తే and breathing, వాళ్ళ శరీరానికి ఇమీడియట్ గా తెలిసిపోతుంది, వాళ్ళ పల్స్ రేట్ అన్ని something's మారిపోతాయి. wrong, and they'd go to the doctor, and the doctor would do those primary tests, blood ముందే work. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, డాక్టర్ ముందే టెస్ట్ చేస్తారు. Nothing's wrong. తేడా ఏమి అంత బానే ఉంది And అని they would చెప్తారు. leave the office, and they'd go back into the office and say something's wrong. మళ్ళీ ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగాడు, ఆయన And నాకు so టెస్టులు when కావాలి, they ఏదో say, తేడా "Okay, ఉంది now అని. look tests," తర్వాత and మళ్ళీ the టెస్ట్ doctors will చేస్తే say, డాక్టర్ "You're చెప్పారు, absolutely right. మీరు బానే ఉంది, అంతా బానే ఉంది అన్నారు. Something is wrong." And it was actually quite severe what was wrong. But they were so attuned at such a subtle level మరి అంత to when they're సూక్ష్మంగా aligned కూడా and when they're not aligned. వాళ్ళు ఎప్పుడు శరీరంతో అంత సరిగా ఉంది, ఏ మాత్రం తేడా లేదని వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. That's an aspect of honesty as well. These are all based really on quality, and the more I'm exposed, I'm able to absorb Baba's truth, the Murli. మరి బాబా మురళిలోని సత్యాన్ని ఎంతగా అయితే నేను అంతగా And then third one, of course, which is ఎలైన్ అవుతానో to me, అంతగా what this is తెలుస్తూ about, ఉంటాయి. to stay busy in service, is బాబా చెప్పారు, సేవలో బిజీగా ఉన్నామన్నారు. honesty on one ప్రేమగా, end of the spectrum, and then on the నిజాయితీగా other ఉండటం is our ఒకవైపు అయితే, ego. So, ego. రెండో వైపు అహంకారాన్ని That's actually what's going to లేకుండా ఉండటం. and I hear to stay busy in service. But of course, ego will try to appear honest and loving. So it can, again, it can get అహంకారం very complicated ప్రేమను sometimes, which is why I really want to stay with the basics, that soul consciousness, which is going to keep me safe from that ego emerging. But, again, I was remembering it's about really having a love for quality rather than quantity, because I was remembering in ballet, when we're in ballet class, the ballet instructors, we couldn't really wear a lot. It's very, very basic because they want to see. It's very honest how we have to dress. We can't hide it under a lot of clothing. They want to see our alignment. బ్యాలే డాన్స్ చేసేటప్పుడు బట్టలో And then we get to wear this
big fluffy కూడా tutu. శరీరంలో అన్ని కదలికలు కనపడేట్టుగా ధరించాలని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఏది దాచిపెట్టాలనుకోరు. వస్త్రాలు, డాన్స్ మూమెంట్స్ అందరికి తెలియాలనుకుంటారు బ్యాలీలో. మరి అందరికి తెలియదు, నేను ఎలా చేస్తున్నా నాకే తెలుస్తుంది అంతమంది ఆడియన్స్ దూరంగా ఉన్నప్పుడు. కానీ అది నేనే ఎంత హానెస్ట్, ఎంత నిజాయితీగా ప్రతి మూమెంట్ చేయాలి, డాన్స్ లో ప్రతి స్టెప్ వేయాలో నాకే అర్థమవుతుంది. The audience will just go, wow, that was amazing. You know? Right. ప్రేక్షకులు అయితే అది చాలా అద్భుతం అంటారు. This can happen in service. Is I really have to మరి check. సేవలో కూడా చూసుకోవాలి మనం. Honestly, that love of ప్రేమపూర్వకమైన నిజాయితీ పరంగా ఉన్నాయా? that love of quality, which can often be quite incognito, the way the signal was speaking, or is it that show, that impressed, etc. So really, so much having to have that discerning power with the self. If it is on the ego side, I will get exhausted. You know, even though in our heart, we love Baba's task and we want to do more and more and be reliable and బాబా dependable. కార్యాలంటే మనకి ఇష్టం, ఇంకా చేయాలనుకుంటాం. దానికోసం చాలా ఆరోగ్యకరమైన మనసు ఉండాలి. As I was listening. Beautiful, beautiful. I love చాలా this బాగా చెప్పారు. hiding, or like you have to be honest with us. దాచిపెట్టుకోవటమా, దాచిపెట్టటమా, లేకపోతే ప్రదర్శించటం అనేది చాలా బాగా చెప్పారు. This is a very big yagya. ఇది చాలా పెద్ద యజ్ఞం. It brought me back to today's Avyakt Murli, where Baba was talking about bhavna. ఈరోజు అవ్యక్త మురళిలో భావన గురించి మాట్లాడుతున్నారు. So this is a big yagya, but it's incumbent upon me to have these very pure feelings, you know, to have bhavna for everyone, and also అందరిపై మంచి భావన ఉండటం. it was alluded to it in the Avyakt signal, is that my karmic return comes when I do things with bhavna. నేను భావనతో చేసినప్పుడే నా కర్మ ఖాతాలు I really do it with love and with happiness, and I do it with bhavna, then I will receive. సరవుతాయి. నేను దారుణంగా చేసినప్పుడు, ప్రేమగా చేసినప్పుడు నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. బాబా ఏం చెప్తున్నారు అంటే భావన వ్యక్త మురళి. And how connected it is to honesty. Because if you think about it, really, my bhavna decides my awareness. నా భావన ద్వారానే నా యొక్క అవగాహన ఉంటుంది. Will really decide my awareness, and then my awareness will decide everything else, my attitude, my actions, all of those things. And so the whole day I was practicing the 5 things that Baba gave us, you know, that రోజంతా నేను belongs to you, give love and, you know, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. బాబా ఇచ్చినవి, give love, బాబా నుండి give లభించినవి, enthusiasm, you know, ప్రేమను, be a benefactor, be soul conscious, you know, all of those things I was ఉల్లాస ఉత్సాహాలను ఇవ్వమన్నారు బాబా. that if you think about it, వాటి గురించి ఆలోచిస్తే for someone, నేను ఎవరిపైన మంచి భావన ఉంటే సద్భావన. right, they say something, and if I have, you know, I love them, they'll say, yeah, I'll give excuses వాళ్ళు to them. ఏమైనా అన్నా కానీ నేను వాళ్ళపై And then ప్రేమపూర్వకంగా if ఉంటే I don't have the best feelings for them, then a lot of thoughts బాగుంటుంది. go on in అలా అదే కాకుండా వాళ్ళ మీద అలాంటి సద్భావన లేకపోతే ఏవో వ్యర్థమైన ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళు అన్నదానికి మనకు because I don't want those thoughts in my head. మన మనసులో మనకు వద్దనుకున్న ఆలోచనలు నడుస్తూనే ఉంటాయి. But in my own best interest, to not have those thoughts in my head, I need to step away. నాకు ఆలోచనలు వద్దు అనేది నా ఇష్టం Because కాబట్టి then they're not occupying space in your head, you know, నా like మనసులో నా space. Oh, why did they do it? ఆలోచనలు Why did they do ఉండకూడదు that? అనుకుంటున్నాను. Why did they say this? No. వాళ్ళు ఇలా ఎందుకన్నారు, అలా Then ఎందుకు whatever అన్నారు? anyone says is okay. వాళ్ళు ఎవరైనా ఏం And చెప్పినా so ఓకే. that was something that was really interesting for me, is how that our bhavna decides this, and how our bhavna really decides the fruit of our మన karma. భావన మన కర్మల యొక్క And, ఫలాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. so one of the things that I was thinking about was నేను how ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాను. నా భావనలు Baba made me an instrument.
బాబా ఎలా నన్ను when సే- I ఆ, become an సేవాదారిగా instrument, చేశారు. మరి సేవాదారిగా అయినప్పుడు when I, the soul, become an instrument, then there is this feeling that I should work on myself, నా మీద నేనే that I should develop this deep bhavna, and that నా గురించి నేను the, the sorrow in the world should fade. పట్టించుకొని So సరి all చేసుకోవాలి, those things come from the bhavna for being an కృషి instrument, పెట్టాలి నా మీద స్వయం versus, కోసం. compassion for everyone. And so and also this bhavna protects me from like test papers, from ఆ భావన obstacles. పరీక్షల నుండి, అవరోధాల నుండి, విఘ్నాల నుండి This is, this is what is protecting the soul. And ఆత్మను సంరక్షిస్తుంది. and also I would go so far as to say that the golden age really comes from bhavna. స్వర్ణయుగం కూడా భావన ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది. Because of our bhavna for it. So what are your thoughts? మీ ఆలోచనలు ఏంటి? It was interesting. I loved how he talked today. And I know there will be a revision later in the week on this Muni, but I loved how he talked about my bhavna, my feelings will నా determine భావనలు, as you started, how I understand నా my feelings. actions. So it's quite powerful how he can go from seed to expansion. And he listed those 5 aspects you talked about. And we were joking in class. ఎలా బీజం నుండి He came to విస్తారంలోకి వెళ్ళాలో చెప్పారు. this is the foundation. అన్నిటికీ పునాది ఏంటి? మన And so we said, అభిమానం. why would he put the 5th one last if it's the foundation of all the others? పునాదిని ఎందుకు తర్వాత చెప్పారు అంటే, Part of what I was feeling was because maybe sometimes we actually go to it last, that we try to చివరిగా do all తీసుకుంటాం those things. అవసరమైన దాన్ని అన్ని అయిపోయిన తర్వాత It's such a చివరిలో చూస్తాం. beautiful state of being, what you just described. He set it high, to have, he kept saying, no matter what they are like, under all circumstances, no exceptions, have these feelings, give zeal and enthusiasm, etc. So I can try to do that. And again, back to, the overwhelming or fatigue that can set in if I'm trying to do that without the soul consciousness. Without the soul consciousness. Yeah. So I was really feeling in that section as if the 3 worlds, incorporeal, avyak, subtle, or corporeal, were all coming together. That in the incorporeal, సూక్ష్మమైన, అవ్యక్తమైన, నిరాకారమైన ఫీలింగ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. అవే మనకు అనుభవం అయ్యి it emerges this sort of bhavna, these beautiful feelings from going into that state, so that I then have these avyak feelings towards the corporeal realm, whatever is going on. I don't come into corporeal feelings, but because I connect to that deep experience of the truth, I can have avyak feelings towards the corporeal. So I was really looking at that for myself today. And do I try to be loving and merciful and, all of that he described without being spiritual, without being soul conscious? I mean, every soul in Avyaktiparva is so loving and so cooperative. But then, no matter what, with every soul, for that piece to happen, for that level, a quality of operating, I do have to actually be in a healthy alignment. I really do have to be in that state. So that was something I was really exploring today is, am I working from that foundation, or am I trying to do those things? And then when I get exhausted, I actually try then, okay, let me try soul consciousness. But to really have this beautiful experience with Baba, and it was connected a bit to the way he started the Muni today about company and companion. Right. That, to be with him in that incorporeal space and be బాబాతో colored by his అలాంటి love, నిరాకార colored by స్థితిలో his presence. ఉంటూ That's బాబా what I యొక్క take in, I soak up. తోడును So అనుభవం then, చేయడం, keeping his
company, as I said, as you సాహచర్యాన్ని service, నిరంతరం I'm మనతో able to put out అనుభవం చేయటం, all the things he described, that love, that బాబా mercy. చెప్పిన So I ప్రేమను, become a ప్రియస్మృతులను beautiful instrument by being with him in his బాబాతో life. ఉంటూ అనుభవం And చేయటం, then keeping him as my companion, I'm able to బాబాను put out సహచరునిగా చేసుకొని ప్రతి దాంట్లోనూ వైబ్రేషన్లను సేవలో ఉపయోగించడం. I was really again always checking, am I doing things అవన్నీ in the నేను right చేస్తున్నానా లేదా order? నేను In ఎప్పుడు my చూసుకుంటూ ఉంటాను. enthusiasm, am I putting the cart before the horse? Because that will again exhaust me. Right, right. You know, the thought that came to me when I was listening to the Murli was, do attainments bring bhavna, or does bhavna bring attainments? And then I haven't come to a conclusion yet, but to think of the attainments, I'm able to have bhavna. Of course, soul consciousness, and of course, to see souls in their highest form. But also, if I'm not able to, like let's say you have some kind of conflict with people and you're not able to, but if I start thinking of the attainments I have, if I'm having pure bhavna, like one of the attainments I was thinking is, నాకు మంచి భావనలు ఉంటాయి, ప్రాప్తులు కూడా అలానే ఉంటాయి. intellect is filled with bhavna, నా then బుద్ధిలో I'm మంచి able to భావనలు catch. ఉంటే And what Baba is trying to tell me, బాబా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో నాకు ఎమ్మటే టచ్ అవుతుంది. is giving these very, very subtle signals. బాబా ఈ సూక్ష్మమైన సిగ్నల్స్ That's what ఇస్తున్నారు అని happens, తెలిసిపోతుంది. right? You receive those signals, you మీకు become more ఆ subtle, సిగ్నల్స్ more లభిస్తాయి, మీరు ఇంకా సూక్ష్మంగా అవుతారు, ఇంకా వ్యక్తంగా అవుతారు. the soul is there, and yes, ఉంది, you're practicing. మీరు ప్రాక్టీస్ The చేస్తున్నారు. soul is just there as a prop, so to speak, and that's what they are, they're just props. Any situation, any obstacle is a prop for me to keep moving forward. And if I use them as props and not take them personally and not think, oh, why are they doing this or whatever, and I start thinking of all of the attainments I'm going to get from having bhavna, like being close to Baba, being in that subtle avyakt form with Baba, all of those things, then bhavna is there. Then it's easy, I feel, to have that bhavna. అలాంటి భావన. The other thought, and this is my last thought, was the importance of faith and ఉండాలి. bhavna. మరి ఇంకొక ఆలోచన ఏంటంటే బాబా మీద నమ్మకం, Victory. But నమ్మకం కూడా భావన రూపంలో ఉండాలి. బాబా చెప్తారు కదా, మనం ఎంత నమ్మకం ఉంటే అంత విజయం ఉంటుంది అని. bhavna does so many things. Okay, అలా భావన ఎన్నో చేస్తుంది. the finishing, the closure of any task is the faith I have. But ఏదైనా bhavna it works for me. భావన అనేది మన ద్వారా చేస్తుంది. ఏదైనా పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది భావన, faith. నమ్మకం. Interesting listening to you, because నమ్మకం just అనేది taking your second point, that bhavna, I often రెండో feel పాయింట్ it's బాగా the fuel in చెప్పారు. the tank. So, I've got this vehicle called faith, and it is going to carry me to that finish నమ్మకం line అనే of victory. వాహనం I need some fuel నేను in the tank of that vehicle. ఈ And that ప్రయాణంలో bhavna really ఎక్కడికైనా feels like the తీసుకెళ్తుంది. energy to drive it. ఆ వాహనానికి Really కావాల్సిన like ఇంధనమే reflection. We భావన. started with the idea of which comes first, the bhavna ఏది or the ముందు వస్తుంది, attainment. And I think this really భావన ప్రాప్తియా, speaks to ఏది the ముందు heart of అనుకుంటే our soul. It's just అది built uniquely. That బ్రాహ్మణ ఆత్మల హృదయానికి, says, I choose you because వారి హృదయానికి వారికే తడుతుంది. so you have love for very rare things. That bhavna, you experience the pursuit of purity. దేనిపై ప్రేమ ఉందో ఆ భావనలు That's not the case. మీకే అనిపిస్తాయి. For all souls, in the fitness world, there's really two types of classes someone can take. One is very active, lots of exertion, lots of show, lots of jumping and screaming and running around.
And the other is very introverted, very subtle, doesn't look like a lot is going on. Like And I've touchy, noticed, right? yeah, the సూక్ష్మంగా mind-body disciplines, ఏకాంతంగా Tai Chi, etc. And I've అనుభవం noticed చేసే ప్రాప్తులు that souls tend to attract to one or the other. It's just what they ఆత్మలపై love. ఒకళ్ళపై ఒకళ్ళకు ఏదైనా Now, ఆకర్షణ ఉంటే అది భావన physics ద్వారానే one అవుతుంది. is the foundation of the other. But going back to the Brahmin soul, we're just attracted. Our heart is built, has bhavna for attainment, as very specific మన kinds of attainment. హృదయంలో ప్రాప్తుల To వైపుకే build మన భావన fire, ఉంటుంది. to build heaven. So we have a భావన desire to be close to స్వర్గాన్ని God. సృష్టించాలని It's not మనందరం necessarily ఏకతాటిపై considered అదే as భావనతో Brahman. So I think the Brahman పురోగమిస్తున్నాం. does attract you to the attainments, but the attainments సో ఆ భావనలే ప్రాప్తుల వైపుకు నడిపిస్తాయి. I do think they circle on each other and keep the ఆ fuel. ప్రాప్తుల ద్వారానే మన Um, అనుకున్నది సాధ్యపడుతుంది. thoughts before we go. One is that when Baba was talking about that not only you should have bhavna for the task, but also the people, right? It's because it's easy to have బాబా చెప్పారు Baba's work. I have bhavna for Baba's work. బాబా కార్యంలో And other people working with you, and a couple of them are you don't have bhavna for. And భావన so ఉండాలి. this feeling was that today was that if I ఈరోజు have bhavna for both నాకు the task and the బాబా people involved, because కార్యంలో like నాకు the భావన task, ఉంటే like the yajna is very big, right? And if I have bhavna for everything involved, then whatever the soul needs, the soul will receive. That all I need to have is bhavna, but then whatever the soul needs, the soul will receive. That was one. And the second was that I really need to give time to examine my bhavna. That I have to sit down and see where is it I can improve and examine it. Do I really have bhavna? Am I just, in a rush, or, am I doing it for the right reasons? All of those things, it requires really a lot of thought. That's honesty too. Yeah, beautiful. All right, I think our time's up. So let's have a few minutes of remembrance, everyone.